para sa next part ng lecture natin, part 5 ng lecture para sa cost concepts and design economics. Discuss natin yung total revenue function, yung cost, volume, and break-even point relationship, tsaka yung mga scenarios doon. So, proceed tayo sa total revenue function. So, total revenue or TR that will result from a business venture during a given period is the product of the selling price per unit P and the number of units sold D. TR is equal to price times demand. I'll discuss natin last part ng lecture ay yung P equals sa A minus B times D. Then, substitute lang natin dito, A minus B times D, and then multiply sa D, which is equal to A times D minus BD squared. Kung naaalala nyo pa yung sa lecture sa differential calculus, para makuha natin yung maximum or minimum values ng isang function, kinukuha natin yung first derivative, tapos i-equate natin sa 0 or kukunin natin yung slope niya kung saan yung value ng slope is equal to 0. Dahil nandun yung pwedeng crest or trough ng function curve. So, kinuha natin yun dito, first derivative ng total revenue function with respect to D. So, equal yun sa A minus 2B times D prime, which is equal to 0. And then yung D prime, yun yung demand kung saan nandun yung pwedeng maximum or minimum based dun sa graph ng function. So, nakita naman natin sa graph ng function na yung D prime, nandun yung maximum total revenue. So, para makuha natin yung maximum total revenue, substitute lang natin yung D prime as value for D. So, maximum total revenue is equal to multiply lang A, so A squared over 2B minus B multiply sa yung D, so A over 2B and then squared. So therefore, maximum total revenue function, so A squared over 2B minus A squared over 4B, parang 1/2 minus 1/4. So 1/2 minus 1/4 is equal to 1/4 ng A squared over B. So nandun yung maximum total revenue at certain demand, yung demand para dun sa maximum total revenue ay nandun sa A over 2B. In which yung A, kung naaalala pa, yun yung intercept dun sa price axis, and then yung B, yun yung slope. Okay, next part ay yung cost, volume, and break-even point relationship. Fixed costs remain constant over a wide range of activities, but variable costs vary in total with the volume of output. Thus, at any demand D, the total cost is CT, yung total cost is equal to CF plus CV. Yung CF, yun yung fixed cost, CV, yun yung variable cost. And then yung CV equals sa yung maliit na letter C sub V multiply sa D, in which yung CV, yun yung variable cost per unit. And then multiply mo yun sa demand or sa number of outputs para makuha natin yung total variable cost. So meron tayong dalawang scenario sa pag-analyze dito sa relationship between cost and volume at saka yung sa break-even points. So first scenario, kapag yung demand natin is a function of price. Kung naalala nyo last time, yung discussion natin ay yung price or yung demand, nakadepende kung ano yung price nung product mo. So check natin yung graph dito, no? So meron tayong pinagsama dito yung total revenue, yung total cost as a function of demand. So makita natin yung mga points kung saan nagtatagpo yung dalawang graph na yun, yung cost at saka yung revenue. So makita natin na yung fixed cost, so sabi nga kanina, na yung fixed cost remains constant, kaya naka-horizontal lang siya, no? So kahit anong demand pa yan, yung fixed cost mo is fixed nga, di ba? So constant lang siya all throughout kung gaano mang kataas yung demand mo. And then yung D1 prime, andun yung unang break-even point. Dahil kung naalala nyo, ito yung total revenue graph, yung curve, and then yung CT, yun yung total cost, and then CV, yun yung variable cost. And then yung nagpapabago dun sa total cost, kung ano yung height niya or yung distance niya dun sa horizontal axis or kung gaano yung pagtaas niya dun sa cost axis. So, yung variable cost, dahil pag tumataas yung demand, as you progress dun sa horizontal axis, nataas din yung cost mo, nataas yung variable cost, so nataas din yung total cost.
So, positive yung slope natin dyan. No? So, yun nga yung break-even point D1 prime in total revenue is equal to total cost. At kapag nagdagdag pa tayo ng demand, nagdagdag ka pa ng production, pwedeng production or yung demand, so magre-result na yun sa profit. Yun yung may shade na part ng graph. So, ang goal natin dyan, yung optimal demand kung nasan yung D asterisk. Yung sa D asterisk, andun yung maximum profit or nandun yung may pinakamataas na distance between revenue at saka yung total cost. So, meron pa tayong isang break-even point. Yung break-even point natin sa D2 prime. Yung D2 prime, ganun din, total revenue and total costs are again equal. So, yun yung concept natin for break-even, na yung total cost at saka yung total revenue is equal. Sa first scenario natin, yung demand is a function of price, meron tayong dalawang break-even point. Yung unang break-even point, yung D1 prime, kapag nag-exceed tayo ng demand, ang mag-result doon is yung profit. Kaya lang dito sa pangalawang break-even point, kapag nag-exceed ka dito, loss na. So, loss na yung mapoproduce mo. So, ang goal natin dito, yung ma-reach natin yung first na break-even point hanggang dun sa bago second break-even point. At yung pinaka-goal ay yung sa part kung saan makukuha natin yung maximum profit. So, formula, profit or loss is equal to total revenue minus total costs. Yung total revenue, na-discuss na kanina na yung A times D minus BD squared minus yung cost, total cost, na-discuss na din kanina na yung C sub F plus C sub V or yung CV and then multiply sa D kapag maliit lang yung C, yun yung variable cost per unit. And then simplify natin, magiging quadratic equation to na negative BD squared plus A minus CV D multiply sa D minus C sub F. So, meron tayo dito, in order for the profit to occur and to achieve the typical results depicted in the figure above, two conditions must be met. Yung A minus CV should be greater than 0. So, that is the price per unit that will result in no demand has to be greater than the variable costs per unit. At yung next, total revenue must exceed total cost for the period involved. Para magkaroon tayo ng profit, ito yung dapat na maging values nila. Kapag zero demand, yun nga na kailangan mas mataas yung value mo for A. Yung intercept dun sa vertical axis, no? Or dun sa price axis. Okay, next, the optimal value for D. Simplify lang ulit natin. So, kapag kinuha mo ulit yung first derivative para makuha natin yung sa profit, first derivative lang, so meron kang masisimplify natin to sa A minus CV over 2B. Next pa, yung uneconomic break-even point for an operation occurs when the total revenue equals total cost. So, equals 0 kapag yung total revenue is equal to total cost. So, negative B, D squared plus A minus CV, D minus CF, equal mo lang sa 0 yung sa first value natin per profit or loss. Okay, sample problem. So, a company produces an electronic timing switch that is used in consumer and commercial products. The fixed cost, CF, is $73,000 per month. And the variable cost, yung maliit na C sa V, is $83 per unit. The selling price per unit is P is equal to 180 minus 0.02D. So demand is a function of price. So determine the following. The optimal volume for this product and confirm that the profit occurs instead of a loss at this demand. So optimal volume, tapos kailangan nating malaman kung profit. The volumes at which break-even occurs, that is what is the range of profitable demand. So, kunin natin kung nasa yung D1 prime at saka yung D2 prime. Okay, solve na natin. So, kailangan natin yung optimal volume for this product and confirm that a profit occurs instead of a loss at this demand. At saka yung volumes at which break-even occurs, that is what is the range of the profitable demand. So, yung first natin, yung D asterisk, kung naaalala pa.
in which yung D asterisk equal yun sa A minus CV over 2B. So, kailangan i-confirm natin kung profit or loss. So, para malaman kung ano yung profit or loss, equal yan sa total revenue minus total cost. In which yung total revenue equal naman dun sa price times demand. At yung total cost equal sa total fixed cost plus total variable cost. Yung variable cost, total variable cost equal yun sa variable cost per unit multiply sa demand or sa output. So sa given natin, meron na tayong fixed cost. So okay na to. Variable cost per unit, okay na rin. Function per price. So demand is a function of price. So ito yon. Then demand. And then yung A at saka yung CV, nandito yon sa function natin for price. Yung A yun yung 180 and then yung B, yun yung 0.02. So masasolve na natin to yung sa first part. So D asterisk equal sa A, so 180 minus CV, which is yung 83 over 2B. Na yung B is 0.02. So yung optimal volume para magkaroon tayo ng maximum profit. So 180 minus CV, so 83 over 2 times 0.02. So 2425 units. Next ay yung profit or loss. So pwedeng isolve muna natin ito ng hiwa-hiwala. Kunin natin yung total revenue equal yun sa P times D. So yung P ay 180 minus 0.02 D multiply sa D ulit. So hindi gagamitin natin yung 2425. So store na lang natin ito sa shift store and then D. So nasa D na yan. So 180 minus 0.02 D then multiply ulit sa D. So count natin para sure. D is 2425. Yan. So total revenue is 318,887.5 unit ay dollars. Tapos yung total cost CF, so 73,000 plus CV. So yung CV natin, yung CV times D. Yung total variable cost is equal sa variable cost per unit multiply sa demand. So 83 times yung D. So 73,000 plus 83D. So calculate para sure sa value ng D. So 274,275. So check natin kung profit or loss. So ito, store na lang natin sa B. Mutok lang i-store yung total revenue. No? So meron na tayong value 318,887.5 minus yung B. So calc natin para makita natin yung values. So 274,275. Yan. So 44. So positive. So therefore profit. Yan. Okay na. So meron tayong profit and then optimal volume ay ito. And then yung profit mo dun sa optimal volume ay yung 44612. Next, yung volume at which break-even occurs. So kailangan natin yung D1 prime tsaka yung D2 prime. So D1 prime and D2 prime based dun sa quadratic equation. So yun yung sa negative B, D squared plus
A minus CV multiply sa D. And then minus CF equal to 0. So, pwedeng isolve natin gamit yung sa quadratic formula kung naalala nyo pa, yung negative b squared, positive negative square root, pwede natin gamitin yung quadratic formula, yung negative b, positive negative square root ng b squared minus 4ac all over 2a. So, pwede yun, in which yung b mo, dun sa equation na ito yung a, tapos yung c ay nandito. Or pwedeng sa calcu, kung may shift solve kayo sa calcu, pwedeng hindi yung gamitan, or pwedeng kunin natin yung value, solve polynomial of degree 2. So, meron din to sa ibang calc yung gamit nyo. So, yung kunin natin una yung a, so negative b, ito yung b, tapos ito yung sa c. Parang ganun din sa pagkuha ng value ng x dun sa quadratic equation. Kung naaalala nyo pa, kunin natin dito yung value ng d. So, yung a, ito yan sa negative b. So, kunin natin sa negative 0.02. And then yung b, so a minus cv. Ito. A minus cv, 180 minus 83. And then yung c is negative 1 multiply sa cf na 73,000. So, equal. So, yung x1 or yung d1 prime is equal to d1 prime approximately 3,918.53 units, or approximately 3,119 units. And then yung d2 prime equal sa 931.47. So, yung kanina pala, yung sagot natin, 3918 lang, no? Dahil 0.5 unit pa lang yun. So, hindi yung ba sa 3918 units. Tapos yung D2 prime, 931 units lang. Okay? So, yun yung range natin for the demand. Range of profitable demand. Mag-start tayo na yung 31. So, after 931, sure ka ng profit yon. Tapos, before 3,918, hanggang dun lang dapat yung magiging production mo dahil kapag sumobra ka pa doon, so, loss na yun, no? Dahil hindi na magiging sufficient yung value natin for total revenue at saka yung sa profit. So, okay, sample problem. Next part na lang.